Mustafizur Rahman, who has been effective with his economy. Roshan Silva. Ragama Cricket Club. That's where he's from. See a smile on your face. There must be a reason for that, Roshan. Well, yes, he's from Ragama. And he played his cricket at Ragama. He went to the Basilica College at Ragama, then went over to St. Joseph's College as he graduated. Yeah, you have any association with the club, the way you're saying the name Ragama? I'll leave that for you to find out. Well, I'm privileged to be the president of the club. Does that answer your question? Oh, I'm very happy to hear that, and we hope you continue and bring more laurels to the club. In the meantime, we're going along quite comfortably, despite that little bit of a jitter in the middle with those couple of wonderful deliveries from Mustafizur Rahman. 45, Roshan Silva. They look more relaxed now, aren't they? Very tense early on. Now, with this 43-run partnership looking good, they've got something to sing about. I saw him strumming a guitar. They seem to be enjoying himself. Nilam, Daman Khan, got the man in from square leg, saving one. Mid-off saves one. Almost everyone saving one here. So they'll want Dhananjay on strike. Well, I wonder, because Dhananjay has made 20 of 25. Oh, he thought of giving him the charge. It was very clever of Tajul. Just seen coming, dropped the ball short. 205 for 7. সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক বিশ্বের জনপ্রিয় সিমেন্ট ব্র্যান্ড হোলসিম স্ট্রং স্ট্রাকচার সব মেরে নির্মাণ। বাবা মনে আছে ছোটবেলায় মা ডিম ভুনা করতো, তার মধ্যেও যে ভালোবাসা মিশে থাকতো, সেই ভালোবাসার স্বাদ আজ তোমার রান্নায় পেলাম মা। মা বাংলার ঘরে ঘরে এমন মধুর কাহিনীর সাথে মিশে আছে পারফেক্ট ব্লেন্ডের ফ্রেশ মশলা। এবার পরীক্ষা হবে স্কুলে, সংসারে নয়। 6.5 কোটি গ্রামীণ ফোন পরিবারে কথা চলুক মন খুলে মাত্র আধা পয়সা প্রতি সেকেন্ডে। The run rate has picked up, of course, in the second session, going at 3.85. 3 wickets have fallen. Possibly the last over before tea, with Mustafizur Rahman bowling. That's the most likely scenario. Under 3 minutes left. 8 overs for only 13 runs. Mustafizur Rahman to Dhananjay. Interesting fielding position, so we'll have a look at that after this delivery. And that's up and over, that's fantastic. It's a diving catch going forward, just a push, and it was Mushfiqur Rahim, I think, at cover, who took it very well, brilliantly done. Again, the cutter, stopping a bit on the batsman, pushing a bit early. Akila Dhananjay goes, but a very useful 20 from the left-hander on his debut. You could see that he just pushed at it. That ball didn't come onto the bat, and a good catch. Once again, that's the cutter, and that is in fact tea. And Sri Lanka going to tea, losing a wicket. In fact, in the last over before tea. So Akila Dhananjay walks back for 20. Mushfiqur Rahim taking a very good catch. He's gone for 20. Sri Lanka into tea at 205 for 8. Well, the Bangladesh... Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ? সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন, তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। রূপবান তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক খেয়ে নিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। Have gone to 205
for the loss of 8 wickets. Roshan Silva on 45. Just Kusal Mendes going past the 50 mark. Quite a few batsmen getting starts, but just not been able to convert. It's a very good bowling by the Bangladeshis. Absolutely, they can take a lot of credit for that. Have a look at the highlights of the innings. Started off with that short pitch delivery on occasions by Tajul Islam, but Mehdi Hassan Miraj, after Razak now came into the fray and just beat the bat. Dikwala didn't know very much about it. Not a job that he could like to look back on, coming down the wicket. And then we saw a rebuilding process going on, but the bowlers seemed to dominate. There was some nice looking shots interspersed with some accurate bowling, but anything loose, Sri Lankans were not blocked by Shafir Rahman of the bowling of Mustafizur Rahman. Pereira was batting well till this happened. Big appeal up to open the credit finger. Straight through the covers. Touched the wicket, seemed that as well. Just tucked that ball away. And this is the one, just at the stroke of tea. Mushfiqur Rahim taking his second catch, this time diving forward. It took one jumping backwards earlier. And happy looking Bangladeshi boys come into tea. Well, that's a look at the bowling. Razak has 4 for 59 and Taijul 3 for 74, and Mustafizur picking up a wicket at the stroke of tea over the wicket of Akila Dhananjaya. Well, so it is tea time here in the second test match at Mirpur. It's time for us to take a break, and we'll be back shortly after the tea break with Sri Lanka looking to continue their first innings on 205 for 8. আজকে তো বলে বুঝলাম এই ইন্টারনেট বন্ধ করে দিবে আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে কে ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট। সারাদিন সকল বিনোদন বিনোদন। আমি একদিন তোমায় না দেখিলে, তোমার মুখের কথা না শুনিলে, পরাণ আমার রয় না পরাণে। আমি সেই শুধু জাপান দেশ থেকে আসছি, ভুল বুঝিয়েন না, নোয়াখালীর ব্যাগে জাপানি কয় বুঝছেন। ক্রিকেট খেলছি, এখন ভালোবাসা নিয়ে আমরা খেলাধুলা খেলাধুলা তো করা যাবে না, ভালোবাসাটা আমরা ভালোবাসবো আর কি। আলোচনা কিন্তু আজকে ক্রিকেট তক্ক নাই, আজ কিন্তু ভ্যালেন্টাইন ডে লইয়া ভালোবাসা দিবসে চাইছি সবাই ভ্যালেন্টাইনের শুভেচ্ছা। আর তোমার খুব ভালো লাগে। তোমাদের সকলের জন্য আমার মেলা মেলা ভালোবাসা, আশেপাশে যারা আছে সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ভালোবাসার তক্ক দেখবেন 14 ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা 7:45 ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট অ্যাট জিটিভি। বিরতিহীন ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট। সারাদিন সকল বিনোদন বিরতিহীন। মুখের ভিতরে শব্দরে ভালো না বসলে এমন কাম কেউ করতে পারে? কি সুন্দর লাগতেছে। রাহাত মাহমুদের পরিচালনায় ভালোবাসা দিবসের বিশেষ নাটক মন জুড়ে দেখবেন 13 ফেব্রুয়ারি রাত 8:45। ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট অ্যাট জিটিভি। বিরতিহীন ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট। সারাদিন সকল বিনোদন বিরতিহীন। আপনারা সুন্দর হয়েছে। আগে সুন্দর ছিলাম না? Love marriage or arranged marriage? অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ।
দার্শনিক মানে জানো, যে চোখ বন্ধ করেও দেখতে পারে। আজকাল চোখ বন্ধ করে আপনি কাকে দেখতে পাচ্ছেন? মাই বিলাভেড। ওখানে কি আপনার কোনো রিলেশনশিপ ছিল? জি ছিল। ও চায় ওর বাবার ইচ্ছেতেই ওর বিয়েটা হোক। আমি কখনো নিজের পছন্দে বিয়ে করতে চাইনি। বিয়ে মানে একটা নারী একটা পুরুষের সাথে নাম। জাফরিন সাদির রচনা ও রুবেল হাসানের পরিচালনায় ভালোবাসা দিবসের বিশেষ নাটক বিলাভেড দেখবেন 14 ফেব্রুয়ারি রাত 8:45 ভ্যালেন্টাইন ফার্স্ট অ্যাট জিটিভি। বিরতিহীন ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট। সারাদিন সকল বিনোদন বিরতিহীন। ভ্যালেন্টাইন্স ডেকে কেন্দ্র করে কিউট আজকের অনন্যার এই বিশেষ এপিসোডে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। চার ক্রিকেটের দম্পতিকে নিয়ে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে নিবেদিত বেগা ভাই খেলা শেষ। ওকে নাই। আজকের অনন্যার বিশেষ আয়োজন দেখবেন 13 ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা 7:45। ওদি ভাই ইন্টারনেট বন্ধ করে দিলে ওদি নেট আছে। আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন তাহলে এটা বন্ধ করবো তো ভাই। সারাদিন সকল বিনোদন তাই কি বিরতিহীন। খাইয়ে দে কোনো কাম নাই। তাই কি কোনো খাইয়ে দে কাম নাই। হাসিনার বলতে না খালেদার বলতে ওই বেড়ানা সুবহান, আপনি যদি দেখতে থাকেন আমি জোকার। আমার রেপুটেশন আমি টাকা রেখে কিনে রাখি। সব মিলায় আপনি আমাকে ইমরাউল রাফাতের রচনা ও পরিচালনায় ভালোবাসা দিবসের বিশেষ নাটক অ্যান্টিক্লক দেখবেন 13 ফেব্রুয়ারি বিকেল 4টায়। ভ্যালেন্টাইন ফার্স্ট অ্যাট জিটিভি। বিরতিহীন ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট। সারাদিন সকল বিনোদন বিরতিহীন। ওই যে সেদিন তুমি আমাকে ফোনে বলছিলে আমার সঙ্গে দেখা হলে আমাকে কি যেন একটা বলবে। কি বলবে? আমি বলছি হ্যাঁ, ভুলে গেছি তো। মাহমুদুর রহমান হিমির পরিচালনায় ভালোবাসা দিবসের বিশেষ টেলিফিল্ম মেঘের কল দেখবেন 13 ফেব্রুয়ারি বিকেল 5:45। ভ্যালেন্টাইন ফার্স্ট অ্যাট জিটিভি। বিরতিহীন ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট। সারাদিন সকল বিনোদন বিরতিহীন। লাগে গেল তো। মা তুমি কি করছো? তুমি বন্ধে নাকি? তো দেখতে তো জবের লাগছে, একেবারে মোনালিসার মতো। আমার কিন্তু খুব লজ্জা লাগছে। রূপা আর ঘুম ভাঙাইয়া গেল রে ওই রে কোকিলে, ও আমায় উদাসী বানাইলো রে ওই রে কোকিলে। বরজাহান হোসেনের রচনা ও মেহেদী হাসান টিঙ্কুর পরিচালনায় ভালোবাসা দিবসের বিশেষ নাটক ভালোবাসার রকম সকম দেখবেন 13 ফেব্রুয়ারি বিকেল 3টায়। বাইর করো ফেব্রুয়ারি লাগছে। ভ্যালেন্টাইন ফার্স্ট অ্যাট জিটিভি। বিরতিহীন ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট।
সারাদিন সকল বিনোদন বিরতি। অনেক কিছু টিকে গেছে একটাই গেম খেলায় আছে শুধু মানব মানব আর প্রেম একবার রঙিন ফুল ভ্রমণ আছে শত শত এই খেলায় নেই ভর্তি অর্ধ শক্তির হিসেবেটা হবে শাহাব শাহানের পরিচালনায় ভালোবাসা দিবসের বিশেষ টেলিভিশন এক্সট্রাক্টুয়াল ভিলো দেখবেন 14 ফেব্রুয়ারি বিকেল 5:45 ভ্যালেন্টাইন ফার্স্ট অ্যাট জিটিভি বিরতিহীন ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট। সারাদিন সকল বিনোদন বিরতিহীন। আমি রাফি। আমি সত্যি জানি বব ডিলানের ফ্যান তাই না? তুমি তো আমার কাছে আসবে না সৈয়দ আহমেদ শওকীর পরিচালনায় ভালোবাসা দিবসের বিশেষ নাটক কথা হবে তো দেখবেন 14 ফেব্রুয়ারি বিকেল 4টায়। বিনোদনহীন ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট। সারাদিন সকল বিনোদন বিরতিহীন। কোনো যাচ্ছে ঝগড়া লেগে আসে। যাওয়া যাবে না। কি মনে করছিল কথা কথা মুখে ফেসবুকে আপনারা এত মেসেজ কিয়েছে দিতেছে কয়টা ঘরের জিনিস তুই পকেটে পয়সা খরচ করে কিনিস রে? কম না করে কর। আচ্ছা এই মাস্টারে সবাই দোকান করে মানিকে তোর কাছে কিটা কইছে যে আমার বউ আমাকে কম কয় ওরকম জারি করে কাটতেছ তো? ও তার কি ভালো হতে বিশ্বাস করবো আমি? তোর আব্বার রাগের অবস্থাটা কি এখন? খালি তোর রাগের অবস্থাটা না, সার্বিক পরিস্থিতি কিসান সারাদিন নাই ভালোবাসা দিবসে আর বৃন্দাবন দাসের রচনা ও দীপু হাজরার পরিচালনায় ভালোবাসা দিবসের বিশেষ নাটক আমরা কি লাস্ট না লড়াই কি দেখবেন আমরা তো চাইছি বিকেল 3টায়। এটা তো শুরু হয়েছে না আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে জিটিভিতে থাকছে 13 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 3 দিন ব্যাপী ব্রেক ফ্রি ভ্যালেন্টাইন ফেস্ট। কিছু করি না গো কিছু করি না সারাদিন সকল বিনোদন বিরতিহীন। মুখটা দেখি বাসাই মুখটা শুনলো নাম্বার শুয়া দিয়ে আপনার সিলাই দিব ভাই আইরে খেলা রিয়া না আইবো না তো আমি আগের কাছ থেকে সবসময় বললি নাটক মতো বলে আইবো মেলাইবো না আমি আজকে কিছু কথা বলে একটা রিকোয়েস্ট করবো এতটুকুই এর বেশি বিরক্ত করবো না তুমি মেঘের ছায়া দেখো নিচিলে কোঠার জানালায় ডাকছে তোমার আলো মিজানুর রহমান আরিয়ানের রচনা ও পরিচালনায় ভালোবাসা দিবসের বিশেষ নাটক প্রিয় নিতু দেখবেন 13 ফেব্রুয়ারি দুপুর 1টায়। আসবে কাছে বিনোদনহীন ভালোবাসা। যে বয়সে সারা চলে যাওয়ার কথা ছিল ফ্যান্টাসি সেসব দিয়ে বাই বাই
কালকে দুইটা না বাজে রাবি গেছে আজকে দুইটা বেশি বাজে আমরা যাই না আবার চাইছি 10 কালকে মোবাইলে আচ্ছা আমি যা দেখি তুমি তা দেখো দেখি আমি একটা লকেট দেখি লকেট কই ওই যে পাখিগুলোর সাথে সূর্যটা আমি যা দেখি আমি দেখি তোমাকে হয়তো আমরা লোকে ভাই বোন যেমন আলাদা তেমনি দৃষ্টিকোণ আলাদা পছন্দ অনুযায়ী যা দেখতে চান সবই আছে সময় আমরা যা দেখি তোমরা তা দেখো Welcome back. Sri Lanka versus Bangladesh at the Surya Bangla National Stadium in Mirpur. This is just after tea on day one after Sri Lanka won the toss and decided to bat. Let's bring you up to date with what has happened so far. Sri Lanka went into tea with Dhananjay being lost at the stroke of tea. The first ball of the over just pushing at Mustafizur and giving him the first wicket. A good catch by Mushfiqur Rahim to cover. Let's try and show you the wickets lost in the Sri Lankan innings. Was deceived and was knocked down the leg side and look at this delivery. Dhananjay De Silva found it turning and bouncing. Then this was a good catch mid off Mushfiqur Rahim. That was this was the wicket of Chandimal, first ball. And then immediately after that, Abdul Razak in good bowling form. And then Big Galla down. Good catch at Silly Point. খেলা তো বুঝিয়ে This is what happened. That was just pushing at that delivery. That was a cutter. Fairly simple catch to the man at the extra cover, but held on quite well. Abdul Razak, 4 for 59. Islam, 3 for 74. Mustafiz has 5 balls to go in his 9th over. Has 1 for 30. He's the new batsman. Look at the experience he carries. 89 games. 1,167 runs. He's got a decent average. A best of 80 not out. He had 5 balls to face in that incomplete over. And Roshan Silva, he's played a lone hand. He's made 40. Goman. 5 not out. 2 fourth and a 6. He's really constructed a very fine innings. Sri Lankan right-hander batting at number 6 in this game. That's what Mustafiz has achieved so far. 1 for 13. And he's into his 9th over. Wicket out, man. So, we're all set and ready. Sri Lanka 205 for 8. As I say, a very good afternoon to Ishtiaq Ahmed, who's seated next to me and joining me in the commentary. Yeah, good afternoon, Roshan. Bangladesh should be happy sending back 8 wickets of Sri Lankans. Sri Lankan, on the other hand, wouldn't be too dissatisfied with the 205 because they know that when they come on the board, Bangladesh The T, as I said, he's got 5 balls to go in the over. Rangan Herath on strike. Starts off with a full toss. He's got a man at short leg slightly deep. There's also a man at backward short leg again catching. There's also a man in front. Bangladesh, na? At around squarish short mid wicket. Look at that field. Obviously giving the intention that he's looking to bowl the short delivery.
also having a slip in a gully, but he's mixed it up. And also that man, short mid-wicket, can come into play off the cutter. Runs for Herat, only a single, but he'll be pleased to get off strike. Going for that full-length delivery, again the attempted cutter. That was an attempted cutter, that was full pitch. It was in fact a full toss. And the fielders there are men finding cutters, the slower ones. Batsman would be deceived. That's what he intends to do. He's got a leg slip. He had a leg slip now. He changed. He'll have a slip and a gully and a third slip. Sri Lanka with the tail. Outside the leg stump, clearly pitching outside the leg stump. So no question of that being out. See that looking for that slower delivery, looking for that leg cutter. Bowling it much more than what he did earlier on. Milan Samaravira and I think Athru Singha, part of the coaching staff. Athru Singha, of course, the newly appointed Sri Lankan head coach. Samaravira, the batting coach. Kandimal obviously looking to size up the situation, trying to understand Lanka's approach going forward. But either way, they realize that runs on the board very, very important. They won the toss. Got first lease of this surface. They'll want to maximize the opportunity. One ball to go in the over. Now the field comes in. Got a slip and a gully in. Got also 5 saving one. Also third man. In a very short third man position. Also saving one there. The dot ball ends the over. 206 for 8. মা খরগোশটা আবার আসছে বাবু কি তোমার সাথে গল্প করে ও কি আমার খেলনা নেবে মা কি হচ্ছে ছোট মার সাথে কথা বলবি কাছের মানুষের সাথে কথা বলার আবেগটা আমরা বুঝি 6.5 কোটি গ্রামীণ ফোন পরিবারে কথার জন্য মন করলে মাত্র আধা পয়সা প্রতি সেকেন্ডে গ্রামীণ ফোন True Blue Races. Budget with a good antidote long life acid nano additives যা দেয়ালের মাইক্রোপ্রশ্ন পূরণ করে ফলে আপনার বাড়ি থেকে ধুলো ময়লা থেকে সুরক্ষিত বছরের পর বছর Chittagong, the run rate was 2.4. The average speed, average spin comparison 2.43 degrees, into Dhaka 3.85 degrees. So that's what it indicates, the kind of a pitch you're batting on and you're bowling on. Already, it's an indication of the where the surface has been responding to spin, and there has been turn 3.85 degrees. Sensible, very sensible by Rangana Herat. DJ. There is a man on the cover boundary, long off out. Aijul Islam has generally looked to the ball. Does that surprise you, Ishtiaq? Particularly considering this surface, I would have thought that he would look to bowl be a touch slower, mid-80s, look for search for some turn. Now, that is in the mid-80s, just 85.7. But look at the turn he gets. Turn and bounce as well. Yes, when he is assured of that turn that he can extract from the wicket. Yes, as you rightly said, one would have expected him to give that extra loop once in a while.
that one there, he induced the batsman out of the wicket, and that's what is perhaps missing in his bowling. That extra flight, that extra air. But that ball was bowled much, much slower. 78. When you look at the way Abdul Razzaq bowled, Tajul Islam, beautiful action, goes nicely over the top. Orthodox spin bowler brings the field in again. Mid-off comes in as well. They've got 2 balls left in the over. They want to bowl at Rangana Herat. They want Mustafiz to have a go at Rangana Herat. That's the plan. There are 6 on the offside, 4 of them saving 1. So 2 balls to go in the over. Squalling comes in as well, so it's everyone saving 1 and 2 catches. Roshan Silva doing the right thing, no risks there. Not looking for that wild swing or anything like that. Playing each ball on its merit. Last ball to go. No run there. It is 207 for 8. লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরা ফ্যাশন অয়েলের আধুনিকতা যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। সৌরভ আমার পরিচয় লাক্স। আমাদের সন্তানকে কি কোথাও আমরা এইভাবে একা ছাড়ি? তাহলে ইন্টারনেটে কেন ছাড়বো? তাই রবি নিয়ে এলো লাইফে নতুন আপডেট সেফনেট। নিশ্চিত করুন যেন ইন্টারনেটেও শুধু ভালোটাই শেখে। রবি Cream fun, choco fun, biscuit, delicious melting cream or crispy biscuited, a unique combination, cream fun pineapple and choco fun chocolate cream biscuit. Just more than 3.5 runs, 3.51 their run rates. Rangana Herat on strike. Exide aggression continues. Short forward, short leg, backward short leg. Also a man at short mid wicket, man on the drive at short extra cover, slightly deep. Got a slip and a gully. Need to see the change up. Again, simple. That's what they were aiming at. And Rangana Herat succumbs. That is very clever on the part of Mustafiz. Just holding it back, and Rangana Herat just a very soft dismissal. There you are, you could see. So Sri Lanka have lost another wicket. So Herat goes for 2. It's 207 for 9. ঠান্ডা গরম টক বা মিষ্টি খেলে দাঁতে যে তীক্ষ্ণ শিরশির অনুভূতি হয় সেটাই সেন্সিটিভিটি। সেন্সোডাইন দাঁতের ঠিক গভীরে প্রবেশ করে নার্ভকে আরাম দেয়। আমি নিজেও সেন্সোডাইন ব্যবহার করি। ভাইয়া 99 টাকা ইন্টারনেট প্যাকটা দিয়ে আপা আর 5 টাকা দিলেই কিন্তু খালা 5 টিয়ার লাগা যাবে সেটা না যায় আপু অনেক ভাই পাঁচের আছে তো এইদিকে শুধু 5 কি সারা দেশে নেট তুই জানিস না? বাংলালিংক দিচ্ছে জাস্ট 5 টাকায় 1 জিবি ইন্টারনেট। 99 টাকা বা তার বেশি মূল্যের ইন্টারনেট প্যাক কিনে 5 টাকা রিচার্জ করলে পাবেন 1 জিবি ইন্টারনেট। বাংলালিংক। পরিকল্পনায় তৈরি ইয়ন্ডারের অডিও সিরিজ ইয়ন্ডার হরর। সিরিজটি শুনুন কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। ইয়ন্ডার হরর আউট নাও। 6.5 কোটি গ্রামীণ ফোন পরিবারে কথা চলুক মন খুলে মাত্র আধা পয়সা প্রতি সেকেন্ডে। Lost a wicket on the last in the last over before tea, and then another look. There you are. You could see that Rangana Herat just pushing at a delivery that hardly arrived, and he was very much into the shot, completely deceived. And Mushfiqur Rahim was very happy to get that catch. He's never held as easy a catch as that, and must be wondering why don't I field in these kind of areas to take these kind of catches. 3 slips now. Man at short point, forward short leg. Lakmal on strike.
full length delivery on the leg stump. But again, you could see that Mustafi is now relying a lot on the cutter, the slower ball. Not really bowling the seam up too much. But then that's what the surface demands, isn't it, Ishtiaq? Yes, and that's why Mohammad Riyad has been on the attack from the very beginning. It's just been the bowlers who have not necessarily kept a tidy line and length and have given a lot of runs. You should give credit to the batsmen, the Sri Lankan batsmen, who have made full use of those loose deliveries. As you see, it's still an attacking field for Mustafizur Rahman. Again, you could see that dipping. Another slower delivery. Turanga Lakmal played it quite late. So I could see that it hardly arrived. There you are, you could see he was almost bending as he reached out for that. 207 for 9. Roshan Silva at the other end. He'll fought Lakmal survived the next 3 deliveries, and then it will be very important to see how he would farm the strike. Get that far. Now from round the wicket. Strike. Mustafi is trying to get a little bit of something out of the wicket. He's deceived the batsmen with the slower ones. We've seen a good catch by Mushfiqur Rahim in the cover region where he went back, and the other catch that he took when he had to come in front. Mushfiqur Rahim, there you see the bowlers, the Mustafi Rahman's speed today. That was another delivery he bowled. A bit short there, and Mushfiqur Rahim has taken good 3 catches this. The one that we saw of Kusal Mendes on that big 190 that he scored in Chittagong, and the 2 catches that he took today also. Good catches by Mushfiqur Rahim. 1 ball to go in the over. Sri Lanka 207 for 9. Not been easy out there for the batsman, I'll tell you. Very interested to see how the Sri Lankan spinners bowl on this surface. Oh, swing and a miss. Lakmal survives. 207 for 9. তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় 0 ড্যান্ড্রাফ নন স্টপ ক্লিয়ার। আমাদের সন্তানকে কি কোথাও আমরা এইভাবে একা ছাড়ি? তাহলে ইন্টারনেটে কেন ছাড়বো? তাই রবি নিয়ে এলো লাইফে নতুন আপডেট, সেফনেট। নিশ্চিত করুন যেন ইন্টারনেটেও শুধু ভালোটাই শেখে। রবি। For Sri Lanka is to have someone converting. Kusal Mendes looked good to go a long way, but was dismissed immediately after lunch. Then Roshan Silva has looked the next best in terms of building an innings. Abdul Razak coming back into Test cricket after 22 games in 4 years, and what a return he's had. I'll be very interested to see how Roshan Silva conducts himself from this point onwards. He's got the last man in. He'll have to farm the strike, obviously. And he'll also looking for runs himself. Yes, there was a bit of a talk about when Abdul Razak's name was, when he was called for the Test side after 4 years. He's been amongst the wickets for the last 4 years also. He's got turn, there's no doubt about it. He bowled with good guile. The batsman, 4 very good wickets so far in the bag for him. Want Sri Lanka dismissed as early as possible. They wouldn't want this last wicket to act.
All 3 deliveries. We have one more delivery to look at a single. That will be the time the field comes in. So far, plenty of opportunities on both sides of the wicket. Get the single. That was deliberately bowled wide, but it still gets a single. Now, Lakmal will have 2 deliveries. And it was because of this guile thing that he edged out Sanjamul Islam. He hasn't had a great deal of success in Test cricket, but he's got more than 200 wickets in one-day international, wealth of experience, and that's what the selectors expected out of Razak, and he's delivered the goods. It's his experience and his guile that he has applied here, and as a result has seen him back amongst the wickets. So 3 men around the bat. Slip, silly point, short leg. Lakmal, what are you trying to do? He wants a single with 1 ball to go. Mid-off bit push back, but mid-on saving 1. Another look, there's a man on the drive and short to cover. He survives. Sri Lanka 208 for 9. Action! অ্যান্টিডট লং লাইফে আছে ন্যানো অ্যাডিটিভস যা দেয়ালের মাইক্রোপুষ্টি পূরণ করে, ফলে আপনার বাড়ি থেকে ধুলো ময়লা থেকে সুরক্ষিত বছরের পর বছর। মাটির 1200 ফুটের বেশি গভীর পর্যন্ত চাপ নিতে সক্ষম আনোয়ারের A1 বোরিং পাইপ, চাপের বাপ। Sri Lanka 208 for 9. And Sri Lanka's lowest completed innings against Bangladesh. Up to this point is 293. They made against Dhaka in 2008. Moment 208 for 9. They look like they pulled out much less than that lower score. Taijul Islam will continue. Spin from both ends. Roshan Silva on 46. Batting on his middle stump guard. Have a slip, Taijul, who's bowling from the Dutch Bangla bank end. Rest of the field gets well spread out. It's got a man at short leg, so they're maintaining the pressure. They're having a man at short leg, having someone at slip. But the rest of the field is well spread out. Taijul Islam has been a little miserly later on. He was initially the first initial overs. He gifted away a lot of boundaries to the Sri Lankan batsmen, but thereafter that was a flight to delivery. That is the line that he's maintaining. That's the area where the ball has either or wrapped the batsman on the wicket pad or has bowled the batsman. So that's exactly the area that both Razak and Taijul are there again. Both targeted the area successfully. It's just that little air that is needed once in a while from the batsman, from the bowler. If you have a long off, you're expected to toss up the ball, induce the batsman to come out. Only a single. Again, 2 more balls for Suranga Lakmal to try and negotiate. Slipping, silly point at the short leg. That's a very solid looking defense, Suranga Lakmal. Good in his defense.
can look after himself, and that's what Lanka will need from him at this stage. Got one ball to survive. 209 for 9. রাতুল বাচ্চারা অ্যাবসেন্ট মানে অসুখ ডক্টরের কাছ থেকে যাই জীবাণু হাত থেকে মুখে তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে এজন্য সিলভার লাইফ বয় জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফ বয় লাইফ বয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফ বয় মা খরগোশটা আবার আসছে বাবু কি তোমার সাথে গল্প করে ও কি আমার খেলনা নেবে মা কি হচ্ছে ছোট মার সাথে কথা বলবি কাছের মানুষের সাথে কথা বলার আবেগটা আমরা বুঝি 6.5 কোটি গ্রামীণ ফোন পরিবারে কথা চলুক মন খুলে মাত্র আধা পয়সা প্রতি সেকেন্ডে গ্রামীণ ফোন Both teams going only with one seamer in this game. Razak continues. Interesting degree of turn we've seen at Mirpur. Look at the turn and bounce and look from where it's turning. It's 212 for 9. Action! আমাদের সন্তানকে কি কোথাও একা ছাড়ি তাহলে ইন্টারনেটে কেন ছাড়বো তাই রবি নিয়ে এলো লাইফে নতুন আপডেট সেফনেট নিশ্চিত করুন যেন ইন্টারনেটেও শুধু ভালোটাই শেখে রবি দেশের সর্বোচ্চ অট্টালিকার দৃঢ়তায় আনোয়ার ইস্পাত The bowler's targeted area from where the ball either turns, bounces a bit, gets the edge of the bat, either bowls the batsman straight up. That's the area. The batsman has to be cautious, has to play up front, taking the front foot forward, and that's when you have that possibilities of either getting an edge or being wrapped in the pad. That's the accuracy, that's what is expected from the bowlers. And Mahmood Al-Riyad must be happy the way things went on later on, because initially it was the bowlers who gifted away quite a lot of boundaries, and
That's exactly the area. An attacking field. For Tajul Islam, Momin al-Haq, as always, the forward short leg. Just enough turn. You could see the speed he bowls. He gets purchased when he bowls slower. To fire it in, he doesn't get anything off the surface. But also one other thing, Ishtiaq, that is quite apparent is that in the morning session, I thought the spinners got far more purchase. But right now, seem to be having that kind of response from this surface. A softer ball. Now it's into the 64th over. The field comes in to try and save the one. There is a backward scrolling out on the boundary anyway, but the rest, he'll manage to get it. In fact, he'll get a boundary. That was way wide outside the off stump. Just a bit short of a length, loving the batsman. Useful runs for Sri Lanka. Short and wide. Don't get away from those short deliveries. Got the treatment it deserved. Roshan Silva is quite cutting it beautifully. The one ball to go in the over. This time he manages to keep him where he is. 216 for 9. আপনার সুন্দর রূপের সাথে সাথে আপনার সুন্দর চুল ও পাক আভিজাত্যের ছোঁয়া। এখন প্রতিটি স্যান্ডেলিনা সোপ 75 গ্রামের সাথে একটি এবং 125 গ্রামের সাথে দুটি ডাবল বাটিকা শ্যাম্পু একেবারে ফ্রি। স্যান্ডেলিনা সোপ, রূপচর্চায় আভিজাত্য। ফোন পরিবারে কথা চলুক মন খুলে মাত্র আধা পয়সা প্রতি সেকেন্ডে। On, but he's looked good against spin. Wasn't afraid to go down the pitch. Used his strong wrists. Played with soft hands. And generally, it's been a very responsible innings. An innings that demanded a lot of concentration. There you are. To score runs right round the pitch, particularly good through that offside. Very strong wrist through mid-on and the leg side, so he's got the bulk of the. Mustafis pulling from the rocket end off with ducks. Then it's been a 50, 100. And a 50. That's exactly what Roshan Silva's done so far. In fact, it's just the second straight. Lankan to do that. And Malinda Varnapura, incidentally, is the nephew of Sri Lanka's first Test captain, Badal Varnapura. Kusal Mendes, of course, was the was in an attacking mode, but Roshan Silva here. Yeah, you can
can see he's got 118 average. Off the back foot throw. Square the middle order. Someone who puts a huge price on his scalp. আমি আইলে তো দরদার বাড়িতে মন চাই হ্যাঁ মুচা আমি আইলে বলে তার বাড়িতে মন চাই না দাম না 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 দাম না ও রাবে মাত্রা করে দে তুমি উন্নতর से फल दो उन्नतर है को क्या होई तुम्हें ना तो इधर जीवन